Good morning dear students. Today we start the practice set 2.1. Example number first. In a figure 2.5, this is the figure 2.5, line RP is parallel to line MS and line DK is their transversal. Angle DHP is equal to 85 degree. Find the measure of the following angle. First angle RHD, angle PHG, angle HGS and angle MGK. This is the figure here. Line RP and line MS are the parallel and DK is the transversal, and given that angle DHP, measure of angle DHP is 85 degree, and to find the measure of RHD means this angle RHD, next angle PHG, this angle, and next angle HGS, this angle, again angle MGK. Now the solution, this is the figure. Here to find angle RHD, angle PHG, angle HGS and angle MGK. Here angle DHP is 85 degree. Angle DHP means this angle and angle RHD, this angle. Two angles are angles in a linear pair, and we know that angles in a linear pair form a supplementary pair. Therefore, the sum of these two angles is 180 degree. Angle DHP plus angle RHD is equal to 180 degree angles in a linear pair. By substituting the value, angle DHP की value substitute किया, angle DHP की value क्या 85 degree. Therefore, 85 degree plus angle RHD is equal to 180 degree. To find the value of angle RHD, therefore RHD in this side plus 85 in this side minus 85. Therefore, angle RHD is equal to 180 minus 85, 95 degree. The measure of first angle RHD is 95 degree. Next, to find the angle PHG means this angle PHG, this angle. Here RHD, angle RHD and angle PHG, these two angles are vertically opposite angle, and we know that the property of vertically opposite angles are congruent. Means angle angle RHD का मेजर 95 डिग्री है, तो एंगल PHG का मेजर भी क्या है 95, because these two angles are vertically opposite angle. Therefore, solution angle PHG is congruent to angle RHD because these two angles are vertically opposite angle. Therefore, their measures are equal. Therefore, angle PHG is equal to 95 degree. Next, to find measure of angle HGS means this angle HGS, this angle HGS. Here line RP is parallel to line MS given. Line RP and line MS are parallel and DK is the transversal. This DK is the transversal. Therefore, angle DHP means this angle and angle HGS, these two angles are corresponding angle. And we know that two lines are parallel and one is the transversal, then corresponding angles are congruent. Therefore, angle HGS is equal to 85 degree. Angle DHP and angle HGS are equal and angle DHP का measure क्या है 85 degree. Next, to find the angle MGK. Again, see the figure. Here angle MGK means this angle and angle DHP, these two angles are alternate angle, pair of alternate exterior angle. Therefore, their measure are equal. Therefore, angle DHP is congruent to angle MGK because pair of alternate exterior angle. Angle DHP is equal to angle MGK. We know that the property when two lines are parallel, then their pair of alternate angles are congruent. Therefore, angle MGK is equal to 85 degree because angle DHP is 85 degree. Now, the example number second is in the figure 2.6, line P is parallel to line Q and line L and line M are the transversal. Measure of some angles are shown. Hence, find the measure of angle A, angle B, angle C and angle D. This is the figure. Here line P and line Q are parallel and line L and M are the transversal. To find the angle A, angle B, angle C and angle D. Okay, this is the figure. Here angle A, angle B, angle C and angle D. This measure of this angle is 110 degree, this 115 degree, and this give the name this angle Z.
Okay, here to find solution, here to find the angle A, angle B, angle C and angle D. See the figure, these two angle A and the measure of 110 degree का एंगल, ये दोनों एंगल क्या फॉर्म करते हैं, लीनियर पेयर, एंड वी नो दैट द लीनियर सम ऑफ दिस टू एंगल्स इज 180 डिग्री बिकॉज फॉर्म अ सप्लीमेंट्री पेयर. देयरफॉर एंगल A plus 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. Therefore angle A is equal to 100, यहाँ पे प्लस in this side माइनस. Therefore angle A is equal to 180 minus 110 70 degree. एंगल A का मेजर क्या है 70 degree and give the number first. Next to find the measure of angle B. यहाँ पे देखो एंगल B और एंगल Z, दिस टू एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल. मीन्स एंगल B का जितना मेजर है वही एंगल Z का है बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर congruent, they have equal measure. Therefore first to find the measure of angle B का, first to find the measure of angle Z and then जो measure angle Z का है वही angle B का है. Angle A and angle Z, these two angles are corresponding angle and we know that the corresponding angle are congruent because two lines are parallel here, line P and line Q. Therefore angle A and angle Z form a pair of corresponding angle, they have equal measure. means angle Z A का measurement 70 डिग्री है तो angle Z का भी क्या है 70 डिग्री, and angle Z का measurement 70 डिग्री है तो angle B का भी क्या है 70 डिग्री because vertically opposite angle. Therefore consider angle Z as shown in the figure. यहाँ पे मैंने दिया angle Z, line P is parallel to line Q and line L is the transversal. Line P and Q are parallel and this line L is the transversal. Therefore angle Z is congruent to angle A because corresponding angle, and therefore corresponding angle means equal measure. Angle Z is equal to 70 degree from first, and therefore angle B is congruent to angle Z because vertically opposite angle. Therefore angle B का measurement क्या है 70 degree. Next to find the measurement of angle C. Again line P and line Q, these two are the parallel line and M is the transversal. Then this angle C and this angle 115 degree, ये दोनों एंगल क्या है corresponding angle. means इसका मेजर 150 तो एंगल C का मेजरमेंट भी क्या है 115 degree because these two lines are parallel and one line is the transversal. Then their corresponding angles are congruent. Therefore line P is parallel to line Q given and line M is the transversal. Therefore angle C is equal to 115 degree because corresponding angle. Next to find the measurement of angle D. यहाँ पे angle D and 115 degree का एंगल, ये दोनों एंगल linear pair फॉर्म करते. Therefore these two angles are linear angles in a linear pair. Therefore their sum is 180 degree. Now the solution for measurement of angle D. Angle D plus 115 degree is equal to 180 degree because angles in a linear pair. Therefore angle D in this side 115 plus in this side minus. Therefore angle D is equal to 180 minus 150 is equal to 65 degree. For more, solve example number 3, example number 4 and example number 5. Next topic, theorem. The theorem statement is that the sum of the measures of all angles of a triangle is 180 degree. Very very important theorem and very useful to solve. Another theorem, another example. What is this theorem? की ट्रायंगलला किती अँगल्स आहे 3 1 2 3. सपोज दिस इज अ ट्रायंगल, किती अँगल्स आहे 3. मग सगळ्या अँगल्सची सम किती आहे 180 डिग्री. हे ऐकलेलं आहे, फक्त आता काय प्रूव्ह करायचंय. मग गिव्हन काय ट्रायंगल ABC इज एनी ट्रायंगल. गिव्हन डाटा राईट करता आला पाहिजे स्टेटमेंट वरनं की ट्रायंगल ABC हा काय एक ट्रायंगल्स आहे आणि टू प्रूव्ह काय प्रूव्ह करायचे की ह्या ट्रायंगलच्या प्रत्येक अँगल्सची ऑल अँगल्सची सम किती आहे 180 डिग्री. ऑल अँगल म्हणजे किती 3 अँगल आहे. मग कुठला अँगल A, अँगल B आणि अँगल C हे तिघ अँगल झाले. पण अँगल्सचे नेम आपण 3 टाइप्स मध्ये रीड करू शकतो ना. मग फर्स्ट आपल्याला अँगल B रीड करायचा आहे. मग कसं करणार अँगल ABC, नेक्स्ट अँगल CA, अँगल ACB, नेक्स्ट अँगल A, अँगल BAC. Therefore to prove angle ABC plus angle ACB plus angle BAC is equal to 180
80 डिग्री. मग आता हे प्रूव्ह करण्यासाठी काही कन्स्ट्रक्ट करावं लागेल. काय कन्स्ट्रक्शन करावं लागेल? सेगमेंट बीसी ला पॅरलल लाईन ड्रॉ करावं लागेल. अशी लाईन ड्रॉ करावं लागेल की ती पॉइंट ए मधनं जाणार आहे. Therefore, construction, draw a line parallel to segment BC and passing through point A. On a line, take points P and Q such that P dash A dash Q means BC ला parallel line draw करायची. कुठली लाईन ड्रॉ केली आहे? PQ, सॉरी, दिस लाईन, अँड त्याच्यावर 2 पॉइंट्स घ्यायचे P आणि Q, आणि ती कशातनं पास व्हायला पाहिजे? A पॉइंट पर्यंत. ओके, आणि A is lies between P and Q. Next proof. Here, line PQ and line BC, these two lines are parallel and AB is the transversal. लाईन PQ आणि लाईन BC ह्या पॅरलल लाईन्स आहे आणि AB जर ट्रान्सव्हर्सल असेल तर अँगल PAB म्हणजे हा अँगल, आणि अँगल PAB अँड अँगल ABC म्हणजे हा आणि हा अँगल ABC, हा आणि हा अँगल काय? हे दोघं अँगल काय? अल्टरनेट अँगल. हे दोघं काय? अल्टरनेट अँगल. या दोघं लाईन पॅरलल आहे आणि एक ट्रान्सव्हर्सल आहे. मग ही पेअर अल्टरनेट अँगल काय असतील? इक्वल. रायटिंग, therefore writing line PQ is parallel to line BC and segment AB is the transversal. Therefore angle ABC is equal to angle PAB, alternate angle. Theorem बघितला, alternate angle theorem. The alternate angle, what is the statement? The alternate angle formed by a transversal of two parallel line are of equal measure. मग या 2 पॅरलल लाईन आणि 1 ट्रान्सव्हर्सल हे दोघं अल्टरनेट अँगल फॉर्म होत आहेत, ते काय असतील? इक्वल. सेम अगेन लाईन PQ अँड लाईन BC आर पॅरलल अँड AC इज द ट्रान्सव्हर्सल. मग कुठला? अँगल C आणि अँगल Q, सॉरी अँगल C आणि अँगल A, हे दोघं अँगल काय फॉर्म करतील? अँगल अल्टरनेट अँगल. म्हणजे कुठला? अँगल ACB हा अँगल अँड अँगल QAC हे दोघं अँगल, हा आणि हा अँगल काय फॉर्म करणार आहे? पेअर ऑफ अल्टरनेट अँगल. अगेन दिस 2 अँगल्स आर इक्वल. Line PQ is parallel to line BC and segment AC is the transversal. Therefore, angle ACB is equal to angle QAC. What is the reason? Alternate angle. And give the number second. Now, adding first and second. First is angle ABC is equal to angle PAB and second is angle ACB is equal to angle QAC. Adding first and second, then we get, therefore from first and second, addition angle ABC plus angle ACB is equal to angle PAB plus angle QAC, and give the number third. Next, adding angle BAC to both side of third. थर्डच्या दोघं साईडला काय करायचं? अँगल BAC ऍड करायचं. मग करा अँगल ABC प्लस अँगल ACB प्लस अँगल BAC इज इक्वल टू अँगल PAB प्लस अँगल QAC प्लस अँगल BAC. Next is equal to angle PAB plus angle BAC plus angle QAC. इंटरचेंज केले फक्त इथे अँगल BAC आणि अँगल QAC. नेक्स्ट angle PAB means this angle PAB means this angle PAB and angle BAC म्हणजे हा अँगल BAC. हे दोघं अँगल म्हणजे कुठला? टोटल अँगल. ए म्हणजे हा कुठला? टोटल अँगल. मग त्याचं रिडिंग कसं येईल? अँगल PAC हा टोटल अँगल PAC, दिस अँगल म्हणजे अँगल PAB प्लस अँगल BAC. ह्या आणि ह्या अँगलची ऍडिशन काय होणार आहे? तुमचा अँगल PAC म्हणजे ह्या दोघांच्या ऍडिशन काय आन्सर येणार आहे? अँगल PAC. Then by substituting the value, angle PAB plus angle BAC is equal to angle PAC. Therefore, angle PAB plus angle BAC plus angle QAC, angle PAB plus angle BAC की वैल्यू क्या? angle PAC and remaining angle QAC. Therefore, angle PAB plus angle BAC की वैल्यू क्या? angle PAC. But angle PAC and angle QAC form a angles in a linear pair. These two angles are angles in a linear pair. Therefore, their sum is 180 degree because angles in a linear pair. Write down angles in a linear pair. What is angle ABC plus angle ACB plus angle BAC is equal to 180 degree.
Therefore, continue. Angle ABC plus angle ACB plus angle BAC is equal to 180 degree. That is to prove the sum of measure of all three angles of triangle is 180 degree. Therefore, write that is sum of measure of all three angles of a triangle is 180 degree. Hence the proof. This theorem is very useful to exam also and for solve another theorem and problem on that topic. Thank you.